Haria Penang Haria. Bertemu kita kembali dalam slot Sembang Santai Orang Kita, edisi Piala Malaysia, Pulau Pinang bertemu Sarawak. Yang berhormat Datuk Dr. Amar Pritipal. Terima kasih bersama kita untuk Sembang Santai Orang Kita, Pulau Pinang bertemu dengan Sarawak. YB Datuk cukup terkenal. Boleh YB Datuk jelaskan kepada semua penglibatan YB Datuk dalam arena bola sepak Pulau Pinang? Terutama sekali saya mengucap terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan bola sepak ni dalam arena bola sepak dalam live yang kami dok buat Orang Kita atau Sembang Santai Pulau Pinang. Haria Penang Haria. Kelibatan saya dalam bola sepak sejak saya budak kecil. Masa saya umur 17 saya dah main Division 1 Pulau Pinang dengan pasukan Hong Leong Lesen. So, siapa yang kenal dalam tahun 70-an, saya telah membaing dengan bersama pasukan Hong Leong Lesen di Liga Butterworth Division 1 dan Liga Pulau Pinang Division 1. Selepas itu saya diberi peluang untuk bekerja di MPSP masa itu. Saya di offer sebagai satu juru teknik rendam. Dan saya tak mengambil kesempatan itu kerana saya nak melanjutkan pelajaran saya. Semasa itu di dalam bidang bola sepak, bayaran pergi ke Butterworth hanyalah RM3 dari Sungai Bakak dan RM5 daripada Sungai Bakak ke Pulau Pinang. Dan untuk semua peminat-peminat bola sepak Pulau Pinang, kami terpaksa jalan dari JT sampai ke Datuk Keramat, Padang Polo dan semua. Pasal RM5 masa itu, kira duit itu memang besar dan kami tak cukup duit untuk tambang bas. Dan tak tahu nak gunakan bas juga. Selepas itu, lanjut pergi ke India. Saya telah kaptenkan pasukan Kasturba Medical College, Kolej Perubatan selama 5 tahun. Itu adalah satu kolej antarabangsa di mana kita ada belajar tempatan dari India, dari Amerika, dari South Africa dan semua. Dan saya telah memimpin mereka selama 5 tahun. Selepas saya balik, saya terlibat dengan pasukan Hospital Taiping. Saya mewakili pasukan Hospital Taiping dan Hospital Bukit Mentajam. Dan tahun 92 saya di Hospital Bukit Mentajam, saya bersempat untuk bersama pasukan NTFA, Nibong Tebal Football Association. Saya duduk dalam beberapa jawatan di sana sebagai developer, football developing Presiden, dan saya telah menjadi Presiden Bola Sepak Nibong Tebal Football Association selama 25 tahun dan juga sekarang juga. So, kelibatan saya dalam bola sepak dikatakan tidur bola, makan bola, bangun bola. Dan saya juga telah menjadi sebagai seorang jurulatih masa saya di Hospital BM. Saya dapat membawa budak-budak seperti Eliarson dulu ataupun kenali sebagai Muniandi, Winod dan beberapa lagi budak-budak yang memang maju semasa saya bagi coaching kat mereka. Perlibatan direct dengan Persatuan Bola Sepak Penang Football Association adalah pada tahun 2011 di mana semasa itu presidennya adalah Datuk Seri Zahrin dan setiausaha FAP adalah Arifin Papin ataupun Arifin Yatim yang telah membawa saya masuk ke dalam FAP kerana beliau tahu saya memang ini seorang yang gila bola boleh katakan. Dari itu saya telah menjadi Assistant Manager 2011 pasukan Pulau Pinang, Assistant Manager 2011 dan pada 2012 sebagai Manager pasukan Pulau Pinang. Tapi masa itu kewangan yang menjadi satu isu besar dan kami hanya menggunakan 1 juta untuk 1 tahun. Untuk 2 tahun 2 juta saja. So bandingkanlah pasukan apa yang kita boleh mendirikan. Selepas itu saya duduk di dalam Persatuan Bola Sepak sehingga saya jadi Presiden Bola Sepak Penang Football Association dalam tahun 2018 dan saya telah berusaha untuk membawa muka-muka baru dalam mengendalikan pasukan Pulau Pinang kerana Pulau Pinang ini association ini terdiri dari para ramai yang telah memegang jawatan sekian lama. Tapi bila saya masuk, saya telah buat beberapa perubahan dan
juga libatkan diri bekas-bekas pemain Pulau Pinang dan yang telah mewakili Malaysia. So dari situ kita berkembang bola sepak. Pasal dalam bidang bola sepak FAP Association, saya duduk dari 2011. So saya dah cukup matang dengan apa yang sedang berlaku dalam FAP. Excellent. Okey. Sebagai Presiden FAP, boleh YB kongsikan cabaran ketika YB melakar sejarah ketika membimbing pasukan menjuarai Liga Premier tahun lepas? Okey, kami memang telah membuat satu pasukan di mana teamwork of management is very important. Kami ada satu team management yang lengkap dan juga kami ada penasihat teknikal di bawah pimpinan Kamal Khalid, bekas pemain Pulau Pinang dan Malaysia, dan juga tim beliau yang selalu duduk dan dengan jurulatih kita akan selalu share our ideas and our talk on football of the future of Penang football. So we were lucky that in the beginning, pada mulanya bila kami memegang jawatan di FAP, orang kata ini budak-budak kampung dah capai apa. Memang kami setuju. Kami dari SPS selalu dianatirikan pasal selalu liga pun main di sebelah sana, di sebelah Pulau Pinang, dan kami selalu menghadapi masalah. Tapi kali ini bila kami dapat peluang, kami nak buktikan kepada semua orang bahawa kami pun ada kualiti di SPS. Okey, daripada segi itu YB, MFL telah mensyaratkan supaya pengurusan kelab diswastakan. Dan seterusnya wujudlah Penang Football Club, satu entiti baru di bawah akta syarikat. Dan sudah semestinya satu cabaran yang baru juga untuk tahun ini. YB sudi kongsikan cabaran-cabaran tersebut. Okey, semasa dulu saya Presiden FAP dan syarat baru dikeluarkan oleh MFL supaya semua pasukan kena menjadi sebagai kelab. So kami pun tubuhkan kelab Penang Football Club dan pada mulanya direkturnya adalah Encik Dastage, iaitu Setiausaha FAP, dan saya sebagai Presiden. Dan setelah siap, kami telah pergi jumpa dengan Ketua Menteri kita, iaitu Yang Amat Berhormat Chow Kun Yeow. Saya memang puji Ketua Menteri kita kerana beliau pun seorang yang memang minat bola, bersungguh dengan untuk memajukan bola sepak Pulau Pinang. Dan kami juga yang memberi cadangan kepada Ketua Menteri supaya meletakkan pasukan bola sepak ini di bawah CMI, Chief Minister Incorporation, supaya sesuatu itu akan memang fix. The peruntukan for the team will be fixed, and there will be the welfare of the players, and the whole management will be taken care of. Yes. And that is what happened in 1 year. Dalam 1 tahun di pertubuhan kelab ini, kita tak hutang siapa pun apa pun, dan kita pun bayar gaji tepat pada waktunya dan tarikhnya. So boleh dikatakan YB, penubuhan Penang Football Club telah pun membawa bola sepak Pulau Pinang satu tahap yang lebih tinggi. Bukan saja itu, untuk kali pertamanya kita tidak hanya mengharapkan dana daripada kerajaan negeri, tapi kita juga telah bersusah payah mendapat sponsor-sponsor. Ini benda yang baru dalam dunia bola sepak Pulau Pinang. Dan Penang FC juga telah pun melancarkan merchandise mereka baru-baru ini. Dan saya pohon semua penyokong juga support us, because duit daripada merchandise akan digunakan untuk memastikan kelestarian pengurusan kelab teratur. Betul tak YB? Betul. Okey. Bola sepak ini memerlukan dana yang tinggi. Dan untuk mendapatkan player yang bermutu, kita pun menggunakan dana. So, dana yang menjadi satu soalan besar untuk menubuhkan satu pasukan dan juga untuk mencari player-player yang bagus dalam posisi mereka. Okey. YB, Pulau Pinang mendapat tempat ketiga dalam Liga Super. Dalam menghadapi Piala Malaysia, apa wawasan dan harapan YB? Satu pencapaian yang memang kami semua tak jangka dari mula. Walaupun kami telah set pasukan dari mula lagi, iaitu 3 pemain dalam satu position. Walaupun kita dah set semua cukup 3 pemain dalam satu position, dan KPI yang kami bagi itu adalah top 6 saja. Tapi keputusan is really I salute to the boys and the management.
They have done a very good job. They have very good discipline while they were playing the games. Only 1 or 2 games where they lost concentration. So we became third. Congrats to all Penang football lovers and football players and football management. Termasuk CMI kita yang memang dapat keputusan macam ini, memang all are on their top mood and they are doing their best to do for the next year. Saya mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli lembaga pengarah YB Sun, Datuk Nur Azmi penasihat undang-undang, Datuk Azhar, Datuk Farazi dan Puan Bharati, seorang tokoh wanita yang menunjukkan minat yang mendalam dalam bola sepak Pulau Pinang. Puan Bharati pun telah berusaha. Saya tahu beliau tiap-tiap hari sedang untuk cari mana nak cari dana. Saya puji walaupun seorang wanita tapi cara dia is into the game lah sekarang. Yes. Walaupun beliau seorang penyokong Liverpool tapi saya MU. Saya pun pernah puji juga Liverpool itu. Tak kisah YB, kita Liverpool ke MU, yang penting kita menyokong Pulau Pinang. Betul tak YB? Tentang cabaran Piala Malaysia Cup ini, saya kalau boleh pasukan Penang boleh capai semi-final. Pasukan yang ada ni boleh capai semi-final dan insya-Allah boleh masuk final. Kita akan cuba membuat satu kejutan bagi bola sepak Malaysia. Itu yang kita nak YB. Haria Penang Haria. Haria. Okay. Sebelum kita menamatkan untuk hari ini, apa kata-kata semangat YB Datuk untuk penyokong-penyokong setia pasukan Pulau Pinang? Untuk penyokong-penyokong setia pasukan Pulau Pinang, marilah bersama-sama kita sayang pasukan kita dan kita sokong pasukan kita bukan dari suara sahaja tapi dengan merchandise yang ada, dan juga tak lama lagi kita akan cuba untuk mewujudkan satu koperasi peminat bola sepak Pulau Pinang. Jom kita sama-sama bersama pasukan Pulau Pinang sebagai satu keluarga untuk mencapai satu destinasi di mana sukan bola sepak Pulau Pinang akan dihormati oleh seluruh Malaysia. Yes YB. Yes. Terima kasih banyak-banyak YB. Terima kasih kerana bersama kita untuk sembang santai ini YB. Dan Penang Haria YB. Thank you YB. Thank you a lot. Coach Thomas Trucha, thank you for being with us today. First of all, congratulations on helming and leading Penang Football Club to a very respectable position of number 3 in the Liga Super. Coach Thomas, how is your team's preparation for the upcoming Malaysian Cup? Thank you for congratulations. We had 2 weeks for preparation. We used it for one friendly against Perak to give the game time to players which did not play regularly. And now we have the standard week before the official game. So we started on Monday, and every day we are on training on the field and working on our strategy and plan, also on the fitness of the players. So I can say that players did very well these 2 weeks, and I hope that they will transfer everything to the match on Sunday. Excellent. Coach Thomas, I would like to know, is there any set target for our boys in the Malaysian Cup?
we will use the same strategy like in the league. So we will go game by game. Difference is that in the competition now it's not 12 teams but 4 teams. So every game is important. This is how Malaysia Cup is about. So we need to be very focused, and I think I see the biggest challenge in this time is because we achieved something special, and now we are coming from the position of underdog to position of favorite team, and Yes. and only the matches and our time will show if we are already prepared for it, because all other teams now they will fight against us, and especially the teams which did not do well in the league. And so this is the challenge for me as a coach, and also for the players to change the mindset and to switch from the league to Malaysia Cup. What is not easy, and but we are trying and we are working on it, and I will still talk with players about it. So I hope that we will be ready for it. Okay, we are in the same team with Kuala Lumpur, Pahang, and also Sarawak. Of these 3 teams, which team do you think Penang need to pay particular attention to? All of them. Sarawak only 1 point behind Negeri Sembilan. So imagine Penang FC won the league, won the Premier League last season, and you see where Penang is now. So Sarawak is very experienced team, a lot of good players which played already Premier League, Super League before, like Sandro, Uche, and Taylor. So they are really experienced, very good. Kuala Lumpur, now you can see 3 national team players in the team, and very experienced coach, one of the best coaches in the league. So Boyan Hodak. Yes, Coach Boyan, always good organization, very strong defensively. So, and Pahang is the team, as I told you, they did not do well in the league, so they will come to Malaysia Cup to show that league is past, and they are still good team, and they are good team. I think everybody could see it when we played them second game. So I am giving attention to all 3 of them, and we are fully focused on it. Excellent, Coach. Coach, for the first time, we have in Penang football team, we have 4 international call-up. We have Quentin and Awang for Malaysian team. Sherry was called up for Tajikistan, and also Ryu for Indonesia. How are the boys feeling because of this call-up? And you know, and this is also a recognition of your contribution to their development. Your methods work, and their national coach, appreciate that and have called them up. Yeah, I can take what are you saying, because before I came in December when I came, I said to players, one of the things which I said to players is, look, everywhere where I went, I promoted some players to national team. And the players which were not before in the national team. So I believe that the work which we are doing, always giving opportunity to players to be promoted. And the players which are taking the instructions, and they are focused and professional and doing well on the game, and as the team, because never individual will do the team, but team is doing the individual. So the teamwork, as I said again, management, technical team, players together. So now we promoted these players, and I believe that they could be more. It's not only Awang and Quentin and Ryu and Sherry, but players like Awe, players like Ame, they could be also called. I believe that it will happen, but they need to push. And for me, Sam is also the national team player. He was already there, and I think for now they just want to check another goalkeepers. But I believe the quality of Sam is also for national team level. Yes. I think Sam might have another opportunity to prove himself in Malaysian Cup. We know how good Sam is. And I think he will be recalled to the Malaysian squad, but he needs to work harder. Isn't it, Coach? Very true. It should be now the challenge and motivation for him. I said, for me, he is already there. So now in every game is like this. In football, every game is your test. So he is consistent, he is doing well.
we need to consider that he was injured second part of the Yes. first part of season. Then he came to national team straight after the injury, and we could see also the start of second part of season was not 100%. But now he's again on top. Back to normal, back to top form. Perfect. Yes, very true. Okay, coach. Do you have anything to say to our fans out there? You know, this year we brought the excitement back for them. You know, getting number third and getting prepared for the Malaysian Cup at 100 years Malaysian Cup anniversary. This might be a special year for Penang. Do you have anything to say for the fans? Again, thank you very much for the support. As I said, especially before the Terengganu game, what was happening, it was amazing. It brought to us very emotional situation. So, and even we use it for the motivation before the game. And so I would like to thank you for huge support. Not first time, but much more we could see how many people is behind us and how many people we are, or how many people is following us. Yes. We could see now we can count it on the social media. We can mass media. We can count the number of followers, number of viewers, number of viewing, and it's amazing numbers. Tell me, I think even the friendly game which we played was about 600,000 or something Yes. like this. So it's unbelievable. Basically, I will say this is a revolution of Penang football, isn't it? I would say because now this pandemic is bringing another option. So this Facebook, Twitter, Instagram is bringing more attention. But I would say I can't wait to see the fans on the stadium, and I hope that once almost everybody vaccinated, so they will be allowed to come. Because football without the fans is not the same, and I Correct. also believe that fans also need to go out from the houses and Yes. homes and enjoy each other. So we can't wait, but thanks to them. You know, I also hope the fans will come with our merchandise. You know, this is our official merchandise, coach. And I hope for the next Exactly. interview, you will be wearing our official merchandise as well. Thank you so much, coach. You take care and all the best for tomorrow's match against Sarawak. Our support, our prayers are with you and the whole team. Haria, Penang Haria, coach. Thank you very much. Haria, Penang Haria.